সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভি24 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভি অ্যানালিসিস। আমি হাবিবুর রহমান আছি আপনাদের সাথে। আশা করি আপনারা যা বাসায় বসে সরাসরি দেখছেন, যারা ফেসবুক লাইভে দেখছেন এবং পরবর্তীতে সোশ্যাল মিডিয়া ইউটিউবে দেখবেন, সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, নিরাপদ আছেন। আজকের অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি জিনিস আমরা পরিষ্কার করার চেষ্টা করব আপনাদের কাছে, এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টক মার্কেটের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনেকের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে, এবং প্রতিটি বিষয়ে আলাপ করব এবং কিছু বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করব। কমনলি আপনারা শুনে থাকেন, আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠানে শুনে থাকেন, তো চেষ্টা করব ওই বিষয়গুলি আপনাদের কাছে তুলে ধরার এবং সুষ্ঠুভাবে পরিষ্কার করার বিষয়গুলি। তারপর যে বিষয়টি থাকবে সেটি হচ্ছে ইন্ডেক্স ফান্ডস। আপনারা প্রায় স্টক মার্কেটের কথা শুনে থাকেন, অনেকে স্টক মার্কেটের সাথে জড়িত, অনেকেই লেনদেন করছেন, কিন্তু আমরা প্রায় শুনে থাকি ইন্ডেক্স ফান্ড, মিউচুয়াল ফান্ডস, ইটিএফ। কোনটি কি, কোনটি আপনার জন্য ভালো, কোনটি না, হোয়াট ইজ মিউচুয়াল ফান্ড, হোয়াট ইজ ইটিএফ, হোয়াট ইজ ইন্ডেক্স ফান্ড, এই সমস্ত আলোচনা থাকবে। সাথে বন্ডস, ট্রেজারি ইয়েল্ড, বন্ডসের আলোচনা যদি সময় থাকে আমরা তুলে ধরবো। এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য যথারীতি গত সপ্তাহের মতো আজও আমার সাথে আছেন মাইকেল মুতাজদি, সিপিএ, and welcome. Thank you. You and I were laughing before the show. I was watching that movie. Today is not my day. Exactly. Today. So, all joking aside, there are some questions that we get, and some questions are sounds very easy, simple, and then we know the answer, but there are some buts. So let's start with one thing. We regularly hear home care income. Why there is a question? What's good? What's bad? And what should people be looking out for? Okay. Let's start with that. All right. So basically, the home care exclusion basically is if the person you're taking care of lives in the same house as you, it's actually tax-free. And you're still going to get a W-2. You do want to speak to if you're using Mark's Home Care or whoever you're using. You want to not have your federal taxes taken out, if that's the case, because basically the government's saving for you. So obviously your paycheck will be higher. So it's really important to figure out, if you're taking care of the person that lives in the same house, you should talk to their payroll department and make sure that you get the best deal, because it's tax-free. But if you're in home care, you're taking care of a stranger that lives in a different house, it's not tax-free, it's a regular job. Okay, so two things that you mentioned. One, the home care income, if you are taking care of your parents, for example, one of your parents, you cannot take care of both, right? Or your brother or sister, whoever it is, that income is tax-free. When you say tax-free, is it federal tax and local, state, both. Everything? Everything. So you're making $200, that $200 is yours. When you're filing taxes, you don't pay no taxes on that. Correct. You're not paying any federal taxes, no state income tax. Nothing? Nothing. Okay. And you are not penalized for this? No, but the key is the person has to live in the same house. Okay. আপনারা যারা শুনছেন, যে আপনি যদি হোম কেয়ার করে থাকেন এবং আপনি যাকে হোম কেয়ার করছেন সে যদি আপনার সাথে থেকে থাকে, আপনার একই বাসায় একই আশ্রয়স্থলে, তাহলে আপনার সম্পূর্ণ ইনকামটি হচ্ছে ট্যাক্স ফ্রি। সো এটি 20,000 হতে পারে, 30,000 হতে পারে, 60,000 হতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি ফেডারেল ইনকাম ট্যাক্সও দিবেন না, স্টেট ট্যাক্স ইনকামও দিবেন না, এটা সম্পূর্ণটাই 100% is income. Yes, but so you could have two jobs, right? You could be all home care. You could be taking care of a stranger part-time. You could be taking care of one of your family members that lives in the same house. So when you file your taxes, the only thing you're paying taxes on is on the stranger that doesn't live in the same house. So we have to be very careful when we file the taxes. These are the questions I always ask. And we take the income that's basically tax-free out of it. Okay, so if you are taking care of a stranger, আপনি যদি কোনো যাকে চেনেন না, আপনার এক ফ্যামিলির না অন্য কাউকে দিচ্ছেন, then you have to pay taxes. Correct. You just need to keep track of which income goes with which. If that works. You keep track of it if you are doing multiple home care jobs. Correct. One within the family, one outside of your family, who is living on a separate vicinity. That's correct. Okay, fine. So that's what it is. Anything else they should be worried about? Okay, so the two questions that people usually ask. One question is, can I use that income to buy a property when I'm filing taxes? That's one. The second one, if I'm sponsoring someone, even though this is going into immigration section, can that income be shown as an income
and if I hit the threshold of certain limits saying, okay, you qualify to sponsor 2 people with this income, should I be eligible for that? So on the immigration question, the problem actually is because it's by your federal adjusted gross income. So immigration, No. Okay. So only part যেটি একটি ব্যাপার হচ্ছে হোম কেয়ার যদি একমাত্র হোম কেয়ার জবই আপনি থাকে সেই ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে এটা আপনার কাজে দিবে না কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে বাইং হোম it's good. good, the banks all know about it, and you obviously are getting a W-2. The lender's going to ask for the last 2 years W-2. Yeah, because all they care is income. You have the money, you have the ability to buy a property, and you have the ability to pay for it. Correct. A lot of people make the mistake when they're buying a house where they say, okay, I'm not going to write it off right now. I'm going to come back and amend it at a later time. You don't need to do that. The banks know well about this. Okay, good. I'm going to go into more details in other topics that we have, Sure. but we have some callers. I want to take at least one caller right now. কি আছেন আমাদের সাথে? নাম জানিয়ে প্রশ্নটি করুন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম, শুনছি। আমার নাম জেসমিন। আমি একটা প্রশ্ন ছিল, আমি হোম কেয়ার করি আমার আব্বার, তো আমি সবকিছু ট্যাক্স খাটাই এখনো, আমি কি ট্যাক্স বাদ দিয়ে আমি কি ফুল মানিটা পাবো? ওকে, আপনার বাবার জন্য আপনি হোম কেয়ার করে থাকেন। আপনার বাবা কি আপনার সাথে একই বাসায় থাকেন? জি, আমার বাসায় থাকে। আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করেছেন তারা ট্যাক্স কেটে নিয়েছে নাকি যেই হোম কেয়ার থেকে আপনাকে পে করা হয় তারা ট্যাক্স কেটে রেখেছে? না, এটা আমি ট্যাক্স পে করে যাচ্ছি এখনো। আমি ট্যাক্স এক্সাম্পল, আমি যদি $5 উইকলি থাকে তাহলে $100 আমি ট্যাক্স পে করতেছি, $400 আমি পাচ্ছি। আপনি এই ট্যাক্সটা মানে কিভাবে পে করতেছেন? ওরা ফেরল থেকে খাটিয়ে দিচ্ছে, পেরোল থেকে ওরা কেটে নিচ্ছে। ওকে, দ্যাটস এ গুড কোশ্চেন। আপনি একটু লাইনে থাকেন। This is something I was not expecting, but she has a home care job. She takes care of her father, who lives with her in the same house. So she gave an example. She makes gross income of $500. The home care is paying her $400 because they're saying the rest $100. This is an example, so nothing is on concrete. So she's saying $100. The home care agency is saying it's your taxes. So no. They don't have to take it out. Okay. Some of the home cares have been pretty good about it. But worst case scenario, we get it back on the federal tax return. Okay. That's the worst case. Okay. তাহলে আপনার হাতে দুটি অপশন আছে। প্রথম কথা হচ্ছে আপনার হোম কেয়ার কোম্পানি যেটি আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, তাদেরকে বলবেন যে এই ট্যাক্স কাটার প্রয়োজন নেই। যদি সেটা তারা না করে সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনি সম্পূর্ণ পয়সাটি যেটা কেটে নেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণটাই রিটার্ন পাবেন। She is going to get back as a refund the whole thing if she files taxes. Correct. Okay. You still have like the Medicare and stuff like that. Yeah. Thank you. ওকে, ধন্যবাদ। আশা করি আপনার প্রশ্ন পেয়েছেন। এই প্রশ্নটি অনেকেরই থাকতে পারে। আমি আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন এবং যারা দেখছেন আপনারা অনেকে উপকৃত হবেন। আর কি আছেন আমার সাথে? নাম জানিয়ে প্রশ্নটি করবেন। জি, হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম, শুনছি, বলুন। জি, আমার হাবিব ভাই দুইটা প্রশ্ন ছিল। একটা হলো যে আমি ওই যে হোম কেয়ার অ্যামেন্ডমেন্ট করছিলাম, তো ওইটা আমি ওই যে স্টেট থেকে রিফান্ডটা পাই গেছি, বাট ওই ফেডারেলটা এখনো পাই নাই। কোন সালের এটা? এটা ওই যে 18, 19 আর 20 এর, কিন্তু ফেডারেলটা 8 মাস হয়ে গেছে, অনেকদিন হয়ে গেছে হাবিব ভাই। আপনি 3 বছরেরটা অ্যামেন্ড করেছেন? জি, কিন্তু আমরা ওই স্টেটের টাকাটা পাই গেছি অলরেডি, ফেডারেলটা পাই নাই। ওকে, এই মানে 18, 19, 20 তিনটারই পাননি? জি, ওটা ফেডারেল একটাও পাই নাই। ফেডারেল একটাও আসেনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এই প্রশ্নটি আমি বুঝতে পেরেছি। দ্বিতীয় প্রশ্নটি কি? যে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি কয়েকদিন আগে বলছেন হাবিব ভাই আপনার একটা শোতে যে ওই যে ট্যাক্স, এই যে রেন্টাল ট্যাক্স ক্রেডিট যে দিয়ে হইতেছে, এটা কি আমরা যারা অ্যাপার্টমেন্ট থাকি ওরাও পাবো, ভাড়াটিয়ারা? রেন্টাল ট্যাক্স ক্রেডিট, ওকে, গুড কোশ্চেন। আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যারা ভাড়াটিয়া আছেন তারা পাবেন কিনা, এটাই তো প্রশ্ন? জি, আমরা যারা অ্যাপার্টমেন্টে ভাড়া থাকি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ। ওকে, সো হি ইজ আ রেন্টার, দ্যাটস দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন. I talked about the rental tax credit in one of my programs. He watched it. So he has a question that who gets this tax credit, rental tax credit? In my opinion, it's the landlord, but his question is it the landlord, is it the renter, or is it both? Well, there's another piece to New York State. It's always been there also. It's basically if you're in a certain low income, you also get a credit. Okay, so now this credit's not going to change your life. Okay, it's well, pennies. I mean, you're not going to go to casino with that. But no. My question is, what is that certain low income that you are referring to? I know next year's going to be changed. So yeah, just a ballpark. I think it's real low. For an individual.
think it's really like 20. 20, below 20. Okay. So I'm going to explain to them later. His first question was he filed an amendment for 18, 19, and 20. And he had a home care income, so he had, he filed those amendments. He got the refund for the states, from the states, but he did not receive any federal refund. What should he do? So there's a way to look up online where it says, where's my amended return? You can do that. You can come to my office. I'll look at it. I'll tell you what's going on. How long ago did you file that? 6, 7 months, 8 months, something like this. Yeah, they are behind. They just finished up all the returns from 2021, basically. So okay, they are. So they are on 2021. Right. Now they're going to walk back. Yeah. Okay. So আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে দুটি। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে আপনি যে তিন বছরের অ্যামেন্ড ফাইল করেছেন, আইআরএস পিছনে পড়ে আছে তাদের কাজে, তারা মাত্র 2021 সালেরটা শেষ করেছে ফেডারেল। ওকে, সো আপনি একটু অপেক্ষা করতে হবে, আপনি পেয়ে যাবেন। আর সেটি যদি আপনি জানতে চান যে কোথায় আছেন, where is my tax return, এরকম আপনি যদি গুগল No, for him it'd be where's my amended. Just Google where's my amended return. গুগল করবেন where is my amended tax return, একটা লিংক পাবেন, আইআরএস এর লিংক হবে, এটি করতে পারেন, অথবা আপনি মাইকেল মতো যদি অফিসে যেতে পারেন। The other issue is, which I've been seeing is they certain amended tax returns get flagged for you got to show proof. Okay. That the person lived with you, utility bills, bunch of stuff. Yeah. So that could be it. Right. আরেকটি যেতে হতে পারে যে তারা হয়তো কোনো ফ্ল্যাগ করেছে আপনার অ্যামেন্ডমেন্টে, আপনার কাছে হয়তো প্রুফ যেতে পারে, কিন্তু এনিওয়ে আপনি গুগল করে জানতে পারেন অথবা তার অফিসে যেতে পারেন। I sent some people and you didn't even charge. I mean, they said it was a small job. They said no. I'm not that nice. I wish I was, but okay. All right, let's take one more question, then we get into our discussion. কে আছেন আমার সাথে, নাম জানিয়ে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, জি শুনছি। জি, আমার কোশ্চেনটা হলো হোম কেয়ারটা কি শুধু নিউ ইয়র্কের নাকি এটা মেরিল্যান্ডেও আছে? আচ্ছা, good question. Okay, so even you understand the question. Okay, so it's for the federal, right? So you definitely got that. The other one's from Maryland, right? Yeah. I'm not familiar with it. I have to look up. Maryland, but it should flow through. It should flow through. Yeah. The program is federally funded program. Correct. It's a federal program. So উনি যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে এটা যেহেতু ফেডারেল প্রোগ্রাম, যেটি হওয়া উচিত নর্মালি এটি সব স্টেটেই হওয়া উচিত, কিন্তু উনি মেরিল্যান্ডের ব্যাপারে স্পেসিফিকলি শিওর না, বাট উনি দেখে নেবেন। কিন্তু যদি বলছেন যে নর্মালি যেটা হওয়া উচিত, ফেডারেল ফান্ডেড প্রোগ্রাম should apply same rule every state. Yes. Usually. Yes. Okay. So we got two things, one thing out of the way, which is home care, and we've got some question right away with the home care, because I know people have confusion about this. I'm sure. All right, let me just throw one more thing. Okay, one more thing. You can only amend 3 years. Okay, do not wait. Do not wait. Right, because you only can get refunds for 3 years. Okay, so okay. 21, 20, 19. Okay. 18 so is no is longer. 22. 23 is coming. I mean, 23 you will be filing for 22. Correct. Okay, so that means if you need to amend right now, you 19, 20, 21. 19, 20, 21, or 21, 20, 19, going backwards. Correct. Right? But if you wait till next year, exactly, then you lose a year. Okay, আপনারা যারা শুনছেন, হোম কেয়ার যারা করে থাকেন, ট্যাক্স দিয়েছেন এবং অ্যামেন্ড করতে চান, অর্থাৎ পরিবর্তন সংশোধন করতে চান, সর্বোচ্চ আপনি কিন্তু 3 বছর ফেরত যেতে পারবেন, 3 ইয়ার্স, এর পিছনে ফেরত যেতে পারবেন না। কাজে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি আগামী বছর করবেন, আপনি কিন্তু 1 বছর লুজ করতে যাচ্ছেন, হারাতে যাচ্ছেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার এখনই অ্যামেন্ডমেন্ট করা উচিত, এবং অ্যামেন্ড করা উচিত এখনই। তার কারণ হচ্ছে আপনি যে কোনো সময় অ্যামেন্ড করতে পারেন, রিটার্ন কয়দিন পরে পান, ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু আপনার অ্যামেন্ড এখনই করা উচিত। ডোন্ট ওয়েট, দ্যাটস ইট, রাইট? Exactly. Is there any red flag for home care or any exclusion, anything that you should mention on this one? So, or people should be looking out for? Well, they should look out for one thing that we run into a lot when we do this, right? When you have, if all you do is home care and you have no taxable income, you lose your earned income credit. So sometimes it's not worth doing. Okay, I think you should clarify what is earned income credit in short, just the definition so we understand. উনি যেটি বলছেন, যদি আপনার আর কোনো ইনকাম না থাকে, আপনি একমাত্র হোম কেয়ারই করে থাকেন, অনলি হোম কেয়ার, নাথিং এলস, তাহলে কিন্তু আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনি আর্ন ইনকাম ক্রেডিট পাবেন না। What is earned income credit and how people get benefit from that when they file taxes? Sure, it's based on your dependents, and obviously children get the, obviously the biggest uptick on that. But when you do home care, it's earned income. So if all you do is home care, then your earned income comes to zero. But the key word is earned income.
then you didn't earn anything on the tax file. So you could lose that. Some people's it's huge, tremendous. Okay, so let's get an example. I mean, picture speaks for thousands. I can tell you one we just Okay, did. so let's take an example. Husband, wife, 2 kids, without home care, what would be their tax file? Just a ballpark with earned income credit. And if they have an income with the home care, what would they lose? So Only that. Okay, let's just say it's $35,000 of home care. Home care, yes. Right. So now Husband, they're wife, getting kids. a couple $1,000s from their earned income credit, right? Okay. If I take it all away, they get 0. Okay, so your tax return would be 0. Zero. Yeah. $0. So you're basically going to see on top the 35 minus 35, and then 0 taxable income, and on the bottom you see the earned income credit. You have to make money to get that. Okay, so same family, same parents, 2 kids, they make 25,000. Real, not home care, some other jobs. In that case, what happens? Nothing. What You got- would it's their- earned, what there's would nothing to their write off. refund look like, generally speaking? It's a couple $1,000s. Okay, so for each child, they will get 2,500 or 3,500, Yeah. depends, Yeah, it right? depends on the age. So you're looking at somewhere between $5,000 to $7,000, give or take. Give or take. Okay, let me break this down. I think this is this is seriously important. So আপনি যদি শুধুমাত্র হোম কেয়ার করে থাকেন এবং আপনি আপনার ওয়াইফ কোনো কিছু করছেন, আমরা ধরে নিলাম, এবং আপনার 2টি বাচ্চা আছে, আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করেন, বাচ্চার ক্রেডিট চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট যেটি পান বা অন্যান্য ক্রেডিট যেটি পান, সেটি যে অংশটি আসে এটি ওইটার উপর ডিপেন্ড করে। আপনি যদি কোনো জব না করেন, শুধু হোম কেয়ার করেন, তখন আপনার সম্পূর্ণ ইনকাম কিন্তু ট্যাক্স ফ্রি। আপনি তখন পাবেন $0 সো যখন ট্যাক্স রিটার্ন। So now you want to know what the workaround is, right? You want to know the workaround on that. Okay. So if you have 2 jobs, you only do one of them, ওকে, and then you get the earned income back. I think this is a very important thing. So যারা শুনছেন, যারা দেখছেন, আশা করি এটি কাজে লাগবে। Mohammed Mizan, he wants to know where is your office. So I just want to really quickly, we don't do it, but I'm going That's 167 17 Hillside in Jamaica. That's fine. In Jamaica, আপনারা গুগল করলে পারবেন Michael Mutazid CPA. I mean, his office should show up. I have to take one more call. Sure. Okay. কে আছেন আমাদের সাথে? আসসালামু আলাইকুম হাবিব ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? জি ভালো, আমি ব্রঞ্জ থেকে বলছিলাম সৌরভ খান। জি, সৌরভ আমার ভাই, বলুন। কোশ্চেনটা হলো স্টক মার্কেট সম্পর্কে। নিউ ইয়র্ক স্টক মার্কেটের ওই কিছু কিছু শেয়ার থাকে এডিআর ফি, এটা হলো বাইরের কোম্পানি থাকে, কিছু ইন্ডিকেট করা থাকে আর কিছু ইন্ডিকেট করা থাকে না, কিন্তু কোম্পানিটা জানতেছি বাইরের। সবগুলোর জন্য কি আমাকে ফি এডিআর ফি দিতে হবে কিনা? ADRP? ADRP for stocks? হ্যাঁ, এক সেন্স থেকে 3 সেন্স করে 5 শেয়ারে এগুলো ব্যাংক কাটা নেয় আর কি। হ্যাঁ, বিদেশি কোম্পানির ক্ষেত্রে, এই তো? বিদেশি কোম্পানি কিন্তু এখন কিছু আছে ইন্ডিকেট করা থাকে, আর ওই কিছু আছে শেয়ারের করা উপরে থাকে না। এডিআর লেখা থাকে, জি। আবার কিছু আছে লেখা থাকে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, তা আপনার প্রশ্নটি হচ্ছে? মানে শুধু লেখা থাকে সেটার উপরেই দিতে হবে, না যেটা লেখা থাকে লেখা নাই সেটার উপরেও দিতে হবে? Okay. So his question is he's in stock, you know, and the foreign companies are also listed in the stock exchange Yes. usually. So there is ADRP payment, Yeah, and the ADRs, there are yep. indication, that this company is going to take this much money. But there are some companies who are listed, but there is no indication. His question is, do I pay that ADRP for both, or just whatever is indicated? It's really what's indicated, because there's no other way for you to know. Okay. So আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, যদি ইন্ডিকেট করা না থাকে, এটার উপরে কোনো ট্যাক্স ADRP নাই, তার কারণ হচ্ছে তার কোনো উপায় নাই আপনার বলার যে এটা কত কে দিবে। কাজেই আপনি আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন। I think that was a good question. So that takes us to our favorite topic, my favorite topic. Not sure about you, but okay. Index fund. Let's start with this. What is an index fund? Then we're going to go to what is a mutual fund, and then finally what is ETF. Then I have a follow-up question. So let's start with So your the first indexes are basically tracking, so the S&P 500. So an index is buying one share of each one with the same market cap to actually get the same return as the S&P 500, For an which is the example? 500 biggest companies in the U.S. one. Right. So for an example, if we were to give it an example. Whatever the market return for an S&P 500 is what you would get. Okay. So It's a way to buy the U.S. economy. okay. That's where you're investing money. Right. If you think the U.S. economy is going to be really good, that's what you buy. Now that you have NASDAQ with the technology stocks, all different, it gets very complicated. And Yeah, Russell from there. 2000. That's a different story. Exactly. We're going in. Okay, Yeah, so the that's Russells. in a nutshell. Now,
what is a mutual fund, even though it's pretty much indicative of what mutual fund, I mean, the word itself is good. But some people, sometimes we are not sure it is what it is, or what is a mutual fund and why is it different from other funds? So you really have two, when you're looking at indexes, you got two things. You got mutual funds, but you also have ETFs. Now, everyone used to go mutual funds because ETFs didn't exist. And ETF is exactly what I just said before, just like a mutual fund. The only difference is an ETF doesn't actually give you a dividend. A mutual fund does, and you can reinvest that. So I always tell everyone, stick with the ETFs because it has tax advantages. ETFs? Yes. Okay. So say you have a mutual fund and your dividends, for argument's sake, is $500 this year. You got to pay taxes on it. Even though you reinvested, you got to pay taxes on it. Okay. Even though you took the dividend and then reinvested, did not took it out. Correct. So you're basically having to pay taxes on that. On the ETF, you only pay capital gains. Okay. And if you hold it over a year, it's extremely low tax rate. I'm coming to this. So mutual fund, we usually understand that there are companies that mutually buy share. Some people will put it that way. Is that true? Think of it as a basket of stocks. So it's mutual stocks of things. ETFs didn't exist back then. Right. So you had mutual. So a company buying Apple, Tesla, such and such and such, mutual funds, and that mutual fund is buying that, right? It's going to be following something. It's going to have a tracking error against the index. Okay. What is ETF? You've been saying buying. There's a difference. There's a huge difference. Okay. Okay. It's literally just buying exactly the amount of stocks to mimic whatever you're trying to do, right? If you're trying to follow the S&P 500, it's the same thing. The only difference is a lot of the companies in the S&P 500 pay dividends. You don't get those dividends. ETF doesn't have dividends. No. You just make money by buying. Buy low, selling. sell high, right? Yeah. That spread is all capital gains. Okay. On a mutual fund, you get the dividends, right? Yeah. And then you get the capital gains too. Of course. But there's no point in doing a mutual fund. Why? Because you're going to be paying taxes on the dividends. On the capital dividends and the capital capital Just gain. the dividends whenever they sell it. Whenever they give you a dividend, Right. It doesn't matter when it is. You're paying taxes. Okay. So regardless of, doesn't matter. Right. And ETF is just company declares reinvested. dividends. I get it. Regardless of what I do with that, I have to pay taxes on this. Correct. Okay. ETF? No, there's no dividends. Okay. So, last topic on this one. What is a bond? What is a bond? And bond, we're hearing bonds, treasury bonds, index bonds, whatever, right? And then we have this yields that is connected with the home or real estate pricing. Let's one by one. Let's start with what a bond is, right? It's an annuity. It's basically there's zero coupon bonds, okay, where everything is just at one time. One time. There's no periodic payments, right? Right. You get all one lump sum. For five grand, for example. Yes. And then it has 5 years, 10 years, Yes. 20 years maturity date. Yes. If everyone remembers on TV is the Gerber bonds. Yes. Right. So you're buying something, just say for $100, and you're at the end of 5 years, you're getting it for, say, $125. Okay. So you buy a bond. You're buying a bond at a And very you- low you- price, you- at 10 and you're going to grand. get it from here. And you sell it for 20 grand. Or when the maturity Whatever happens, don't sell that's it, the face actually. value. What's the maturity? Right. What's the face value? When it matures, you get the dollar amount Correct. back, whatever the price is. Right. Do you pay taxes on that? Only what you got. Okay. So I You didn't can- actually get the money. Right. That's true. So if I bought something for five grand, and when the noti comes, matures in 10 years, it becomes 10 grand. I pay taxes on the 5 grand difference. That's what it is. Okay. So index funds, same thing. When Well, it we comes should to- just also talk about like what a straight bond is. Yes. Okay, and I'll tell you why it's important. So you're getting periodic cash flows, right? You gave someone $1,000, and they're going to pay you just say 10% a year, right? So you get the 10% every single year. Now, the good news is the beginning years, it's considered a return of capital. You didn't make any money. So you got to be. It's the end. It's the big end. That's where the money, where you get taxed. Okay. What do you advise to those people? Well, I would tell everyone not to buy bond today. Not you to don't buy bonds, and when inflation's going up and the interest rates are going up, you don't buy bonds. Because what happens is that bond value, that $1,000, if someone else, you want to sell it to someone tomorrow, it's worth less than $1,000.
Okay, so Same thing, the same reverse. Okay, so I have another question. I'm going to bring it to you. Fatah Ali, I think Farha Ali, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। She asked a question on the home care part of it. They don't have any babies. Husband, wife, and home care income. What would their return look like? I mean, we had an example of 2 kids. I can tell you it's real simple. Okay. It's real simple. Whatever they took out of your paycheck is what you're getting back. So, 0? No, you're getting back. So if they withheld from your paycheck, Right. right? Just say they withheld $2,000-3,000. Right. That's what your refund is. And if they don't, if there is no withheld? Right. If there's no withheld, that's what it should be. Okay, so It's like get pay me now or pay me later. okay, so home care income, I'm getting straight checks. I'm taking care of somebody at home. Husband and wife, 30K income. When you file taxes, there is 0 taxable income. Correct. Okay, you get when you file taxes, do you get anything back? The question is yes or no? No. No. Okay, that's what I thought. So, Sarah Ali, after a প্রশ্ন উত্তর আশা করি পেয়েছেন. Okay, now there's a big question circulating around. It's creating some fear, doubts, and confusion with the IRS. So, IRS getting some fund under the new bill, what is it called? Reduction. The $80 billion. The $80 billion from the Reduction Act, right? We are hearing the main reason they're getting this, by the way, is, and I dug into these things, I got some information, that they're going to be auditing more people. Yes or no? No. Sure. Yes. Okay. They already actually came out on the news saying they're not. But the reason they're getting $80 billion is for the person who's still waiting for those amended returns. That's why they're getting $80 billion. Okay. The backlog. I think this is important. It's going to, a lot of people can sleep well tonight. আপনারা যারা শুনছেন, আমরা প্রায় বলে আসছিলাম এবং আমরা যেটি তুলে ধরছিলাম যে আইআরএস যেই তহবিলটি পাচ্ছেন $80 বিলিয়ন, সেটি দিয়ে তারা আরও বেশি বেশি অডিট করবেন। এখন শোনা যাচ্ছে আসলে তাদের কর্মীর সংখ্যা এতই কম যে এটি দিয়ে তার সেটা করা সম্ভব নয়। এই যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের কলার ফোন করেছিলেন, 8 মাস হয়ে গেছে উনি রিটার্নটি পাচ্ছিলেন না, ওনার মতো যারা আছেন তারা আরও তাদের পেমেন্টটি আরও ত্বরান্বিত হবে। I was looking at IRS and they have 15,000 people working. 15,000 people. And they were able to only return 53% calls. The other 60 some, Exactly. 40 some, 46%, 47%, no answers. They got the machines. Yeah. That's what part of this money is for. Okay, so It's not really for enforcement. okay, It's so really not. It's not for enforcement. There's nothing to No, worry about. and Okay. I wouldn't worry about it anyways, because even if that was true, it Yeah. would take them 5 years even to get that smart to do that. If so, I mean, If. if big Exactly. if. All right, with that, let's go to another question. Sure. কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে? হ্যালো, হ্যাঁ শুনছি, বলুন। হাইবে ইসলাম। আমি একজন ডিসেবিলিটি, আমার সান ইজ স্টুডেন্ট, জি। সে আমার হোম কেয়ারটা করে। অনেকে তার কি অ্যামেন্ডমেন্ট করার দরকার না তার রেগুলার ফাইল করার দরকার? আচ্ছা, আপনার ছেলে আপনার হোম কেয়ারটা করে থাকেন, এখন কেন অ্যামেন্ড করতে হবে সেটা, এই ধারণাটা কেন হলো আপনার? এই যে আমি শুনতেছি যে আপনারা বলতেছেন অ্যামেন্ডমেন্ট করা দরকার। আচ্ছা, এখন দুটি কারণে আমরা বলছি। একটি হলো যদি আপনার কোম্পানি আপনার কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়ে থাকে তাহলে দুটি উপায় থাকতে পারে। আপনি বছর শেষে ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন, সেখান থেকে রিটার্ন পাবেন। আর যদি তারা আপনার আগের বছরের, আপনার ছেলে কি আপনার আগের বছরের ট্যাক্সগুলো ফাইল করেছেন? যে গতবার করছে, এই বছর করে নাই, বা কি করতে পারে? আচ্ছা, যখন ওকে, সো ঠিক আছে, আপনার নামটি বলেননি। আমার নাম আউয়াল। ঠিক আছে, চিনেন আপনি আমাকে অবশ্য? আচ্ছা, জি, ধন্যবাদ আপনাকে, ধন্যবাদ। He asked a question that his son does home care for him. And he's a student. He's a student. And he filed taxes last year and year before. This year, of course, we are waiting to file next year. Should he file amendments? Yeah, yes, absolutely. Yes? Yes. Okay. So, after প্রশ্নের উত্তরটি হচ্ছে absolutely. What's the benefit? Once again, Because his tax is taken out, right? And then also, if he's a student and he's going to school,
zero taxable income. ওকে সো আপনার জন্য আপনার ছেলের জন্য থাকবে অনেক সুবিধা সেটি হচ্ছে কিরকম একটি হচ্ছে আপনার ছেলে যেহেতু স্টুডেন্ট এবং উনি যে ট্যাক্স দিয়েছেন এই সমস্তই আপনার কাছে ফেরত আসবে কাজেই ইয়েস আপনার ছেলেকে বলবেন পরামর্শ দেবেন যে উনি যাতে অ্যামেন্ড ফাইল করেন এবং যথাশীঘ্রই যত দ্রুত সম্ভব এটি ফাইল করেন ওকে সো we were at the IRS so nothing to worry about it they are short in people and they are doing the best they can to process what they can and they're Correct. behind 3 to 5 years. Yes. As it is. Yes, and it'll look, the way to look always with this, with the IRS is, they focus on where they're going to make the most money. Everyone thinks they're always. Always. So they're really going after those really high rollers. That's not you and I. Really high rollers, like the 1%ers, that's who they're going after. Okay. আমরা যখন শুনছি যে IRS অডিট করবেন এটি হচ্ছে big corporation যারা billion dollar ইনকাম করে থাকেন and $0 tax পে করে থাকেন federal tax they're going after them not us not আপনি আমি না সেটি no okay so one other question and this is we are going to coming to an end inflation is high some people are holding cash people who are holding cash they're thinking should I hold on to it or wait I don't know how things going to work out or how worse or good it would be in a couple of months we don't know. So some thinking, should I invest in real estate? Should I buy stock or just keep the cash with me? There are three scenarios. So here, I'll give the most conservative way to look at this. If you don't do anything, it's worth less with inflation. So the way you can basically protect yourself, you can buy a treasury with inflation tip. So you get the rate goes up with inflation. Another way you can do it is a CD, certificate of deposit. You can do that from a bank. But I wouldn't buy a bond, as I said. It's going to be worth less. Okay. And the equity market, some people think it's going to go up. Some people think it's going to go down. But basically, you need to invest something that's inflation-proof, right? What's inflation-proof, right? It's not real estate. Excuse me. I was just going to go there, but let's hear from you. So the reason I'm saying, usually, yes, real estate is inflation-proof. Right, but we're in a weird market, okay? The interest rates are going up. People are buying houses, right? We've already saw more last supplies coming in. Exactly. So you'll have more options. It's definitely not a good asset to try to protect yourself at the moment. Correct. Okay. But what goes up with inflation, right? Food goes up with inflation, right? So you can buy that kind of stuff. Anything you think that's going to go higher, right? Commodity. Right. Everything. Okay. So what would you tell people who are? There are two things. One is holding on to the cash. I would never do that. You could always just buy a treasury. Treasury bonds. Right. That's one thing. What other advice would you give them, people who are actually thinking? And some people seriously looking for a house. I think this is not a time to buy houses. This is just me, but I would like to hear from you. Now, if you're sitting on cash, you can get a good deal. There are houses that have not been sold for whatever reason. You can go and give a low offer, all cash. They may take it. That's how good deals happen. That's if you have that much cash, Correct. with the reserve. That's one thing. But if you are somebody who has 20%, 30% down payment amount of money and seriously thinking about buying a real estate property, what would you tell them? Because the interest rate is very unstable right now. Well, you have to also look at the rental market. The rents are going out of control. So if it's, eventually it's going to be the same, like, do I buy a house or do I pay rent? Yeah, right. Right? That's what 2007, 2008 did. Similar. Because it was cheaper to actually buy a house than it was to rent. That's true. Because if you look at Jamaica, and if you're looking at a three-bedroom apartment, we are looking at somewhere between $2,800 to $3,000. And if you get a good rate, and if you are looking at a $600,000 house, what would be your mortgage? $4,000? Yeah, basically. Give or take. Yeah. Give or takes, right? So in that way, you're not throwing the money in the garbage. because rent, whatever you're paying, it's just going down the drain. Exactly. There's no return. Correct. Right? Correct. Look, you're paying into your own asset. You get the tax advantage. I mean, it makes sense. And it's your house. That's the best part. That's true. It's yours. You make it where you want it. And if the rate comes down in future, if this is your primary house, you plan to live there 3 to 5 years, and the rate comes down, you can refinance. Yes, but I would assume you're going to live there 7 years. 7 years. 7 years. Why would you say that? Because once it's past 7 years, even if you bought wrong, it's not that big of a deal. Okay, so it's just. I don't want. You don't want to lose money on a house you buy. True. Okay, that's the real thing. Whether you want to live here or it's a primary house or. Exactly.
Okay, so we are almost to the end. You being an expert in managing money, payrolls, not stock, taxes, real estate. What would be your advice for people who are listening today? So my advice is you got to figure out what bucket you're in, right? If you're just holding cash, or you just want to, or you have money in the market, and you're afraid it's going to go, the equities are going to go down. That's what I would look at. You got to look at what bucket you're on, and then make that decision based on that. Okay, so Mike, we're almost to the end. I think we had a good session. Next week we will be covering more in details, because I think a lot of data is going to come up by next week. That will give us more indication where we are heading, and we'll have kind of solid understanding of what the gas prices have come down too. Gas price is coming down also, which is a good sign, but some say it's not a good sign, because that tells you that supply and demand is coming to an equilibrium. Exactly. With that, we are ending. Thank you so much, as usual. I hope to have a nice program or a solid program next week, because we're going to have a lot more data. Mike, as usual, thank you. Very well. Thank you. আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি এতক্ষণ দেখছিলেন, আশা করি অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে। আশা করি আমরা বেশ কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। মাইকেল মোতাজিদি ছিলেন আমার সাথে এতক্ষণ, বরাবরের মতো উনি ভেরি হেল্পফুল। ওনার তথ্য যেটি তুলে ধরেছেন, আশা করি সেটিও আপনাদের কাজে দেবে। অনেক কিছু পরিষ্কার হয়েছে। যেখানে থাকবেন, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন TVN24 টেলিভিশনের সাথে, কারণ TVN24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। শুভরাত্রি। TVN24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com।